Morning students, today we have discussed a new chapter number 6, Human Capital Formation in India. Human capital, what do you mean? Human capital. Let us first, we have discussed what is human capital. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಎಂದರೆ ಏನು? ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂದರೆ ಏನು? So human capital refers to the skills, knowledge and experience. The skill, knowledge and experience possessed by an individual or population viewed in terms of their value or cost to an organization or a country. So human capital refers to the skill, knowledge and experience possessed by an individual or population viewed in terms of their value or cost to an organization or a country. In other words, it refers to the stock of knowledge and skill. The stock of knowledge and skills, ability of human beings to perform labor and create economic value. ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮೌಲ್ಯವಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ದ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಕೌಶಲ್ಯ, ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರೆ? ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂದರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. The human capital formation refers to the process of acquiring and increasing the number of persons who have skills, education and experience, the very good knowledge which are essential of the economic development of a country. ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಕೌಶಲ್ಯ, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, knowledge and experience which are the essential for the economic development of a country. So human capital formation, it is associated with the investment on man. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. Is development as a creative and productive resources. Investment on human capital means expenditure of education, health and training, etc. So in a country, physical resources like is converted into physical capital like factories, sites, roads, buildings, lines, etc. Likewise, human resources
like students can be converted into human capital like engineers, doctors, managers, lecturers, etc. A country needs good human capital to produce other human capital. This means that we need investment on human capital to produce more human capital out of human resources. ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಏನು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು, ರೋಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಲಾಯರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ sources of human capital formation? What are the sources of human capital formation? So the main of human capital are investment of education, health expenditure, on the job training, migration and information. So human capital formation, the sources of human capital formation, mainly there are 5 important sources. Number one, investment of education. Investment of education. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ನಂಬರ್ 2, health expenditure, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ. So education and health, it is a most important sources of human formation, human capital. The health and education, it is the one of the most important of human formation in India, human capital formation in India. So the next on the job training, the next point on the job training. Number 4, migration. So investment of migration. So the next 5th point, investment of information. So the sources of human capital formation, there are the 5 important sources. Number 1, investment of education. The number 2, health expenditure. Number 3, on the job training. Number 4, migration. The investment on migration.
on migration, the investment on information. Dear students, why do people spend money on education? And why do individuals invest in education? ಯಾಕೆ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈ ಡು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ವೈ ಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್? ಯಾಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಜನರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ is smaller to spending on capital goods by companies with the objective of increasing figure profit over a period of time. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್. ಕಂಪನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುವಂಥ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It helps in creating more productive force and endowing with increased knowledge and skills. It also helps to providing widespread employment and income generating opportunities of the people. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ? It also helps in providing widespread employment and income generating opportunities. So they spend the money on the education. ಯಾಕೆ ಜನ ಹಣವನ್ನು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುವಂತಹ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಸೊ one of the important sources of human capital formation. The second one, health expenditure. Health, arogya. Health is an important input for the development of nation or organization and family. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ವೆಪನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ human capital formation. Again, health is one of the
most important input or important sources in human capital formation, and it is one of the important input for the development of a nation or organization or family. Health and education, it is the most important two sources of human capital formation. It is also necessary for individual development. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್, ಎ ಸಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್? ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ? ಅನಾರೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನ, ಎ ಸಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ? ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ದ ಸೌಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತ ಸೊ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಎ most important sources. The health is the most important input of the development of a nation. So what are the various forms in health expenditure? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸೊ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. Number 1, preventive medicine. So preventive medicine is, it's a vaccines. Next, point number 2, curative medicine. Point number 2. So sorry, so what are the various forms of health expenditure? So number 1, number A, preventive medicine. So B, curative medicine. So preventive medicine, it is a vaccination. Curative medicine, so medical intervention during illness. ಅಂದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಂದರೆ ರೋಗ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತನೇ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. BCG, ಪೋಲಿಯೋ, ಸೊ ಈಗ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಸೊ ಜಾಂಡೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಆ ಇಲ್ನೆಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. So the next social medicine. See, social medicine. Social medicine means it is a spread of health literacy. So next, the provision of clean drinking water. Very good drinking water. So provision of clean drinking water. So drinking water ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ one of the most expenditure on health. So next, number E, very good sanitation. So the provision of clean drinking water and good sanitation. Very good sanitation. Good sanitation.
it's the various forms of health expenditure. So the what are the ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. What are the various forms of health expenditure? There are 5 health expenditure. Number 1, preventive medicine, vaccination, curative medicine, social medicine, and good drinking water. So good sanitation. So the good sanitation or good drinking water are the various forms of the health expenditures. Health expenditures directly increase the supply of health labor force, and it's thus a source of human capital formation. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೊ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ದಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇದು ಸಹ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So the next number 3, expenditure on job training. Expenditure on job training. So on the job training is an arrangement where employees develop skills while they are working. Job training ಅಂದರೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is the beneficial for the employees and the organization. It saves of the organization extra training cost and gives working experience for the trainers. Job training ನಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. Number 1, campus training and out campus training. So ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೂಪರ್ವೈಸನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಆ ಕಂಪನಿನಲ್ಲೇ ಕೌಶಲ್ಯಭರಿತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ firms incur some expenses. The firms will insist the workers to work for the specialized period of time after they are on the job training. During that period, the firm can recover of the benefit of the essential productivity going to the training. Expenditure regarding on the job training is one of the important sources of human capital formation. So ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ
ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಔಟ್ಫುಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೊ ಎಸೆನ್ಸಿಯಲ್ ಔಟ್ಫುಟ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್, ಸೊ ವಲಸೆಯ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ. ಸೊ ವೈ ಡು ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್? ಯಾಕೆ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. The technicians, the technically qualified persons, the very good, well and good, skilled knowledge persons like doctors, engineers, managers, so lecturers are migrate to one place to another place to get the higher salaries. ಉನ್ನತವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಡ್ತಾರೆ, MBBS ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, BU ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರುವಂತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ದ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ in the new place is more than the cost of migration, and hence expenditure on migration is the one of the important sources of human capital formation. So ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಅವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಏನೇನು? ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ವಲಸೆ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ದ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ದ ಜಾಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, expenditure on information. But the information, ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ, ಮಾಹಿತಿ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. So why do the people spend money to acquire information? ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಜನರು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ ಮೂರು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಲ್ಲಿಯೂ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೇಬರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಎರಡು, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೂರು. ಈ ಮೂರು ಆಧಾರದಿಂದ, ಮೂರು ಕಾರಣದಿಂದ ಜನರು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಟು, ನಾವು
the level of salaries offered to different types of jobs. Point number 1. Point number 2, they spend money to know whether the educational institution provide the right type of employable skills or good education. This information is a very good. It is necessary to make decision regarding investments in human capital as well as for efficient utilization of the accrued human capital stock. Thus, expenditure incurred to accrue information relating to the labor market and education and health. It is also very important sources of human capital formation. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ human capital formation. So thank you.